Welcome, welcome, welcome to a special march. Monday to the mountain from my old neighborhood, just passing by because there was an office where I had to drop some documents. Special march for my anonymous sister this Monday end. For the Canadian Armed Forces, go CF, go CF. Here I am in my old neighborhood, nothing that I want to go back to, but just had to drop off some documents. And right here used to be my own neighborhood a few years ago, and nothing that I want to go back to, but only want to go back to the future and today, living for today and with hope for tomorrow. Yours truly. And it's way better now where I live now, and of course we're gonna rock and roll all the way. We are in Discretion, corner Discretion right here, and you can see the highway. And gonna shout out to the truckers of North America going with our goods east, west, north, south. And to the firefighters, go firefighters. We love our firefighters. And public workers who change the aqueducts, the sewers. Look at all those trucks. Imagine do a meditation. All the goods, all the bananas, all the milk, all the cheese, all the fruits and the vegetables and the legumes and the socks who are being transported, that are being transported now. All the goods as I go march to the sun after I just dropped a document which had to be dropped, had a deadline. So I missed a few deadlines, but not this one. And here I am, grateful, thankful. I'm just passing by my old neighborhood here in Côte des Neiges, and we're gonna see how long it takes us to get from Côte des Neiges to the mountain. From my dragon's lair, it takes me about an hour to an hour and a half. It's 7.7 kilometers, although from here, I'm gonna have to check how many kilometers it is. And we're gonna cut it through the side, and we're gonna do a rock and roll one special for my anonymous sister and CF, Canadian Armed Forces. I just saw in the news that of course there was a budget reduction by $1 billion. Again, 1 billion is 1,000 million. It has 90. It's now 100 million. It is 1,000 million. Has 90. So I'm asking, this week is going to be all in support of our Canadian Armed Forces. And you know, I'm a geopolitical analyst and theorist. And of course, I have my theories for the collective North American civilization. And right here, this independent ASPI, artist, athlete, geopolitical analyst and theorist, great geopolitical analyst and theorist. And as I have proof of work of many years of working out, training, and exercising, which fitness, sports, dancing is my favorite sport, is my obsession, and of course have been obsessed. And we Aspies have key points of interest of which we are obsessed about. Myself is at the top of the list. Geopolitics, and along with geopolitics, fitness, sports, and a little bit of finance, and all the other good stuff. So as we go to the mountain now, meditating and calling for a redress of the budget and calling for the support of my public-private partnership initiatives, which manifests as my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, as I'm marching towards the mountain. And of course, the dancing goddess and the dragon kingdom is my call to all. First and foremost, across NORAD member nations and coast to coast Quebec, Canada, coast to coast, and of course North America and NORAD, NATO, and of course all the allies and the free world, leaders of the free world. Do some push-ups with the dragon. And you know, brothers and sisters, and I'm a Quebecer, Canadian, North American who believes in reincarnations. I served in the United States Army twice in the past lives, previous incarnations. I was born post 76, and of course I'm not perfect, far from it, and working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Gotta give a shout out to the public works who build this baseball
and play baseball here, and this was thanks to the public works who maintain it and who build it, And I encourage all the sports, and I cannot stress enough, too many times, the importance of regular physical exercise. And regular physical exercise, super important for the mind, for the body. And I've been on the fitness journey, and of course I'm not perfect with my Asperger's. I'm an Aspie, so I do have highly functional autism. And Aspies, we know, we're less than 1% of the population, tiny minority of the population, and we have weird gestures, and myself included can repeat things and have weird gestures in public, and that seem kind of ritualized and repetitive, such as perhaps a little less ordinary, more on the weird side, and we have obsessions, and perhaps the paradox of one of my obsessions was, and still is, geopolitics and fitness, that is sports, working out, training, and exercising 24/7. And of course the paradox of it is that I have made, created, and produced and designed a workout training program system back in 2019, of which I've performed myself more than 360 sessions thereof. My system requires no equipment, and paradoxically was based on my obsessions, my intense focus and interests of focus, such as geopolitics, of which I can discuss for hours and hours and hours. And I have, of course, predicted many of the situations that are ongoing now, and many of the geopolitics geopolitical analysis of which have developed, and of which I'm presenting to the world, and of which some of them is the General War Integrated Total Body Training System, aka the Dragon Army workout, and has made, created, and designed to go hand in hand with a World War III scenario as a geopolitical analyst and theories back in 2019, and of course have done many workouts since. I have been and will call for the mass financing of citizens to work out, to train, and to exercise, and of course to stay fit. Super important to regular physical exercise, and super important super important to fitness. It is my medicine and therapy of choice. And as we're going towards the sun now, in a nice sunny way, it is really a joy. That's my Pope there. And it's nice that it's shining now, and it's very nice. Nice weather. Nice. I paid my rent, I paid my electricity bill, and I got food, so I'm ready to work today, as I'm considering this my work. And as I go on these steel toe boots, I'm gonna go cut through there to the mountain, and go to my second home, my favorite place to work out, to train, to exercise on this special day, since I live carpe diem every day. Carpe diem every day with hope for tomorrow. Because 42 months ago, 3.5 years ago, already, I almost died of COVID. So it was like death, pestilence, and disease. And since then I live every day carpe diem, and gotta express my gratitude as I always do, grateful, thankful that my rent's paid and electricity bills paid, and
got food. So grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee and tea. So double gratitude. And I'm marching today for the Canadian Armed Forces. So I heard in the news there's $1 billion being cut. $1 billion is 1,000 million. So I'm a pro-labor and love centrist. I am calling NORAD NATO Summit, Musk NORAD NATO Summit, and Dragon Zero for the public-private partnership funding on what I call the 21st century service and security force to be integrated with all existing public and private security forces across what I call, as a philosopher, Aspie philosopher, the collective North American civilization. And I already feel much better. How much since I left my place? Let's see. Because I've been drilling it since this morning in steel toe boots during meditation. And I always do lots of meditations, rock and roll meditations. And I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. And now we're strolling to my own neighborhood. Nothing that I want to go back. Where I live now is better, but I do have hope for tomorrow. And I am calling for a private injection of funds, and let's give this freedom, my brothers and sisters, is something new, and my protocols and philosophies is strictly and only and solely for security and service, coast to coast, ocean to ocean, for the collective North American civilization, meaning Canada, US, Mexico, that yours truly is proponing. So 2 hours and 4 minutes already on the march. Stayed about 10 at the office. So more than 2 hours already. You know, and it's noon and it's getting hot. So I think that I'm just gonna take off some clothing because I'm getting on the sweaty side. So best place to take off some clothes is right here. So I do have the backpack. Let's go Canadian Armed Forces today with my anonymous sister, the greatest woman I know. And if I make $1 million, I'm gonna give her half. $1 billion, I'm gonna give her half. $1 trillion, I'm gonna give her half. And you know, I'm not perfect. I learned during this COVID to accept my Aspies, being an Aspie, I have Asperger's. Paradoxically, being an Aspie and accepting it during the past years, my obsessions, key interests, geopolitics and other matters have perhaps gave something good out of that paradox, is the creation of my workout training program system and my geopolitical analysis, of which of course was done back in 2019. And back then I've concluded, I said humanity were again on a path towards an international conflagration, and back then created and produced the workout training program, designed, made and created to go hand in hand with a World War III scenario, because I said we are again on a path towards an international conflagration. And based on my profound, deep, intense analysis, because Aspies, those who have Asperger's, aka highly functional autism, you of course have interests which are obsessive, right? So we have interests, few limited interests. Myself is geopolitics 24/7 during the past years, fitness 24/7 during the past years, and some rock and roll and all things of spirituality and civilizations. And so I've done an in-depth study 2019, even before, and back then have concluded, said humanity were again set on a course, on a path towards an international conflagration, aka World War III. And so made, created and produced my scenario to go hand in hand with such an event, such as it has been happening. So in many ways, my analysis, my predictions
have kind of concluded, and paradoxically my theories, which I am calling for the implementation to create two complementary covenant and cooperative institutions, public-private partnership institutions, the CIT, citizen integration theory, DRT, death profusion theory, and democratic fusion theory. So that trinity of theories to be implemented via that fourth dimension, and that fourth dimension is LOVE. It's gotta have some love. So marching on these steel toe boots now, meditating on our Canadian Armed Forces, and bringing up some salute for the public security forces and the firefighters, you know, and meditating, and rock and roll for our troops. 24/7, that salute. Rock and roll for our troops. 24/7, that salute. So I'm calling for the billionaires to give that billion. Let's get some coast to coast 300 helicopters, public-private partnership, Dragon Army, PPP, and implement my trinity of theories via love. Coast to coast. It reminds me of a few years back when I was depressed and suicidal. I've conquered depression and being suicidal a few years ago, and one event which got me out of that depression was going with my anonymous sister friend and crossing Canada coast to coast. I consider Quebecers, Canadians my family. I personally do not view myself or consider myself a member of a diaspora. I do believe in reincarnations. I was born right here on the island of Montreal in a previous incarnation and in many past lives. And I consider myself, I can be a world peace advocate as I am, and I do hope for world peace, but I'm a Quebecer, Canadian, North American, and when I crossed Canada coast to coast a few years ago, there's so much to see here, so much to do, and it got me out of depression. So I started working out, training, exercising, and I cannot stress the importance of regular physical exercise. It's super important for the mind, for the body, for the spirit. So I'm passing through my own neighborhood and looking on this beautiful park. And of course, it's the public works, which we gotta be saluting. And I love this tree. Look how artistic it looks. It looks like an arch, see? Kind of like see how it is? Like kind of bent. Kind of like an art, like artistic. A little bit. And of course, you go towards the mountain, towards the sun, and super important to work out. Comment ça va? Hey, check-moi le boab là-bas, comment il est beau. Ben là, j'ai même pas 40 ans, moi là. Salut mon chum, bonne journée à vous. He said in French that he saluted me. He said, look at that tree, see? It's a nice tree there. And right there. Wow, super nice. And he said it's been 40 years when that
gazing upon that tree. So I said, wow. And you know what I'm talking about, because he smiles. I said hello. If people smile at me, say hello back, you know. Give me love, I give you 3 times back. And try to be a good Samaritan. And super important to work out. And I offer what I got. Kisses, hugs, tickles, rock and roll philosophy, gratitude, love via action, because we Aspies like to offer some concrete actions, you know. Sometimes that seemed weird, and I did lose a lot of friends. But now I'm learning to manage it, you know. So people with Aspie, we get too close to people, we repeat things, and we have intense, obsessive interests, myself included. Geopolitics for years, 24/7, and fitness. You see, my workouts are overtime every time, but I am for the greater good. While I also say that I'm not totally perfect, and I've lost employments, perhaps many, and that's always a problem for Asperger's until we get to manage it. And there's of course no medication for me but working out, training, and marching, and push-ups. And I'm also obsessed about public hygiene, so we have obsessions, key points of interest, say. But paradoxically, being an Aspie and thinking deep profoundly and analyzing geopolitics, I've made that workout training program, which was made, created, and designed to go with such an event, such a scenario as we're seeing now before our own eyes. So I'm going to switch to a little bit of French now. But I want to say again, go Canadian Armed Forces, go. And we got geopolitics, and I'm calling on a public-private partnership, so we get a few billions, trillions for NORAD and for security and service. And we're gonna switch to some French. Mes chers citoyens et citoyennes, je vais exprimer ma gratitude d'aujourd'hui. Mon loyer est payé. Ma facture d'électricité est payée, puis j'ai du café, j'ai du thé, j'ai de la nourriture. J'ai payé mon loyer pour le mois d'octobre. J'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai payé mon loyer, puis j'ai du thé et du café, fait que je sors de mon vieux, ancien quartier à Côte-des-Neiges, puis il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Où je vis maintenant, c'est mieux, puis que j'ai failli mourir de la COVID, mais c'est déjà 42 mois, 3 ans et demi, je l'ai en février 2020, puis failli mourir, puis je renais. Puis cette marche à botte de cap d'acier, ben, est dédiée à mes frères et sœurs, citoyens et citoyennes des Forces armées canadiennes. J'envoie de l'amour, puis un geste de retard. Artiste, athlète, aspirant indépendant. Philosophe. Analyste en géopolitique. Vous savez, nous autres, les Aspis, on est moins que 1% de la population. Puis on a des intérêts, puis des obsessions. Puis moi-même, mes intérêts obsessifs, ils ont été pendant les dernières années, mais la géopolitique, puis
l'entraînement physique. Fait que là, j'ai vu dans les nouvelles qu'il y a 1 milliard de dollars de moins dans le budget de force canadienne. 1 milliard, c'est 1000 millions, c'est 109 zéros. Puis, vous savez, moi, je suis un centriste universel révolutionnaire, puis avec mes théories que je fais appel à l'implémentation pour la création de deux nouvelles institutions de partenariat public privé, soit l'armée du dragon, basée sur mes philosophies, puis mes théories, puis mes analyses indépendantes, puis que je propose, puis je fais appel au gouvernement, puis corporation du premier ministre, les premiers ministres, au président, que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Fait que ça, c'était un autre point d'analyse hier que j'ai vu dans les nouvelles. Je dis, ben là, il y a 1 milliard de moins pour les forces canadiennes, puis avec la sécurité qui se détériore à travers les océans, à travers l'Atlantique, ça veut dire à travers l'Ouest, puis à travers l'Est, pardon, l'Atlantique c'est à l'Est, Est-Est, E-S-T, le Pacifique c'est à l'Ouest. Hein? Fait que, par là, ça c'est l'Ouest, par là, ça c'est l'Est. Et puis, en faisant cette dernière analyse en fin de semaine, hier, c'est 1 milliard, c'est une grosse coupe dans le budget pour la défense. Puis moi, je suis strictement pour la défense, puis le service pour la sécurité. Je suis l'Amérique du Nord, mais le collectif de civilisation nord-américain, puis bien sûr l'OTAN, parce que on en fait partie. Mais principalement, je parle en tant que Nord-Américain, Canadien, Québécois, Canadien, Nord-Américain, qui, personnellement, je me considère pas comme un membre d'une diaspora, fait que je parle en tant que Nord-Américain, Canadien, Québécois, oui, je souhaite la paix dans le monde, la paix mondiale, je la veux moi-même. Je peux être un citoyen du monde, mais à la fin du jour, du début le matin ou soir, puis 24 sur 24, je suis un philosophe, artiste, analyste en géopolitique nord-américain, canadien, québécois. Ou québécois, canadien, nord-américain. Puis oui, moi je crois à la réincarnation. Puis j'étais né direct sur l'île de Montréal dans une autre vie quand j'ai aidé Louis C. M'a donné un petit peu de force. C'est pour ça peut-être que je suis capable d'aller à la marche aujourd'hui. À des bottes de cap d'acier. Hein. Pour nos forces armées aujourd'hui, en faisant appel aux millionnaires, milliardaires de combler le budget. Faites un don, sécurité alimentaire aussi, mais aussi dans le budget du Canada, parce que moi-même, dans tout ce que je fais, puis j'ai fait le travail que vous pouvez voir, des centaines de vidéos d'entraînement physique, des des vidéos de philosophie, de discussion, en géopolitique, stratégie, puis pour la renaissance de la belle province du Canada, puis qu'est-ce que j'appelle ma propre théorie philosophique, qu'on constitue un collectif de civilisation nord-américaine, et nous autres, Québécois, Canadiens, avec les États-Unis, puis avec bien sûr le Mexique, puis les îles Haïti, Cuba, les îles qui font partie de l'Amérique du Nord, les République dominicaine, Cuba, le paradoxe de Cuba, puis l'Haïti, puis tout ça. Fait que mes théories, l'implémentation, c'est pour l'Amérique du Nord. Puis oui, mon cher monsieur. Non, moi, je m'en vais faire de l'entraînement physique, mon cher. Hey, je viens de voir qu'on peut voir l'oratoire d'ici. Ouais. Ah ouais? On le voit d'ici, je pensais pas. Je pensais que ça bloquait le... Non, c'est
C'est toujours le même édifice qui est en face et ça va rester comme ça. C'est un Ouais. collège ancien. Donc, il y a toujours la hauteur qu'on peut voir. Moi, j'aimerais ça. Chantier, là. Moi, j'aimerais ça mettre un peu de couleur dessus, là. Tu sais, quelque chose d'orange, de bleu. Il paraît que tout le dôme, là, ça va être un observatoire Ouais. qui vont construire. Les gens vont aller là, comme ils vont au stade olympique pour monter en haut et voir la ville. C'est une bonne idée. C'est les travailleurs publics, hein? S'ils peuvent mettre effectivement un peu de couleur. Ouais, c'est trop gris à mon goût. Hey, salut! Bonne journée à vous! So that was nice conversation about how we can put a little bit of color on the oratory and put a little bit of color. He agreed. He said, it's too gray. I like orange, purple, red, all the colors, you know, like bright colors. Like I'm wearing red, my favorite. And he said that would be a good idea. So we agreed. See, sometimes we disagree. We agree more. We say less. But action is required sometimes, you know, because like we can speak, we can talk, we can discern, we can say all sorts of things, but at the end of the day, some action is required. Look at those beautiful flowers. So action has been required. L'action, c'est requise des fois parce que c'est bien beau la théorie, puis la philosophie, puis la poésie, mais ça prend de l'action, hein? Ça prend des muscles, puis du cerveau. Merci les fermiers, merci les travailleurs publics et les camionneurs, les infirmières, les docteurs. Puis cette marche est dédiée aux Forces armées du Canada, puis faisant appel à un partenariat public-privé, puis que je fais appel, puis que je continue à faire appel, puis j'ai fait appel durant la COVID, puis maintenant en train de renaître de la COVID. Je l'ai eu en février 2020. Et pas y mourir. C'est pour ça, chaque jour, je vis comme ça serait le dernier jour, mais avec l'espoir pour demain. Carpe diem, tu sais. Puis ça, c'est une bonne affaire d'avoir la gratitude. Parce que mes chers concitoyens, la civilisation, c'est un privilège. Hein, le trottoir, l'eau potable, l'Hydro-Québec, go Hydro-Québec, go. Quelque chose que il faut y penser, puis il faut méditer, puis il faut apprécier. Hein. Tu sais, si je peux offrir quelque chose, premièrement, j'ai des bisous, chatouilles puis des câlins à offrir, puis après ça, c'est du rock and roll, la poésie, puis l'analyse en géopolitique. Parce que je suis super bon là-dedans. Je crois que le paradoxe d'avoir l'Asperger's, puis avoir des intérêts au point d'obsession, comme la géopolitique, l'entraînement physique, l'hygiène en public, ça donne des bonnes choses. Hein? Un paradoxe. And then, the night I thought that I was So my own neighborhood, mon vieux, mon ancien quartier ici, mais
Rien que je veux retourner en arrière, sauf il y a quand même des bons prix hein, pour en faire des achats, merci les fermiers. Puis merci les ambulanciers aussi. On remercie les ambulanciers, les infirmières, the nurses, the doctors. There we go. We can cross. And this here is a great place to shop. Thank you farmers, merci les fermiers. Puis on apprécie les fermiers bien. Puis toutes ces citrouilles, ça c'est des citrouilles. These are pumpkins. In French, c'est citrouilles ici. They get ready for the Halloween. And hey, we gotta send some love to the farmers. Il faut envoyer de l'amour aux fermiers aussi. They need some good loving. I got love for the farmers, butchers, truckers 24/7. J'ai de l'amour pour les fermiers, les camionneurs. 24 sur 24. Les travailleurs publics. This is so nice. That's public works. Hey? Turn your heads left and right because you never know. Brakes might malfunction. Tournez votre tête de gauche à droite quand vous traversez parce que des fois les freins peuvent mal fonctionner. This is all public works. C'est les travaux publics. Je dois remercier les travaux publics. Ils ont fait un bel job with the flowers. Avec les fleurs. And this. Public works. Thank you those who participated to put this year is really cool. Ça fait un bon embellissement pour l'Halloween. Ah, des araignées que j'aime. Rain that I love. Spiders, spiders, spiders. You know that I love spiders. So thank you for this, Public Works. Merci les travailleurs publics pour le petit arrangement. Thank you for that. That's nice. Just super nice, man. See, like all these flowers, it's Public Works. Toutes ces fleurs, sont belles. It's all Public Works, man. Les travaux publics. Belle fleur. See. Public. It's public funds. We gotta let's go fund, give back the billion to the Canadian Armed Forces. On donne le milliard aux forces canadiennes, mais qui nous gardent en sécurité ici, côte à côte, in security here. And this is all public works as well. Ça c'est les travaux publics aussi qui l'ont fait. That did it. Merci pour le parc. Le parc Jean-Briand ici. Still in my own neighborhood. My own neighborhood is big. It's the most populated borough of Montreal. L'ancien quartier de Côte-des-Neiges, c'est le plus peuplé, plus de population de tous les autres quartiers de Montréal, la Côte-des-Neiges. I got 4 seconds. 3, 2, and 1.
Just in time, juste à temps. That's all I needed. C'était tout ce que j'avais besoin. 4 secondes pour traverser, mais il faut toujours regarder de gauche à droite. Hein? Parce qu'on sait jamais, les freins peuvent ne pas fonctionner, puis ça va mal. We can always be careful. Be careful when you cross, because you never know, brakes might malfunction. I got 7 seconds. I'm not gonna run. Je vais pas courir. Ça me tente pas. So just turn your heads left and right when you cross the streets anyways, wherever, even if it's on the green, because you never know, brakes might not work, les freins peuvent pas fonctionner, puis ça traverse, puis ça va mal, puis peuvent pas s'arrêter, puis c'est pour notre sécurité, tu sais. Sécurité individuelle, ma liberté personnelle, puis avec la liberté de l'autrui, ça doit être sécurisé. Liberty, my liberty. Gotta be secured with others, security and liberty. It's always a dance, eh? Public-private dance. C'est toujours une danse, hein? De partenariat public-privé, la liberté et la sécurité. Puis I cross, even if it's my turn to go. Même si c'est mon temps pour passer, j'ai la priorité, I got priority, but nonetheless. Double check. So as I go now towards the mountain and meditate on nature and civilization, being grateful, being open for business, triple vaccinated, and yeah, I'm an Aspie. Got Asperger's, aka highly functional autism. Look at you work. Look at you work. Look at you work. Gonna take steps back, gonna let you work. Look at you work. Oh, sorry, B, I ain't got nothing for you. Sweet. Beautiful. With a squirrel in French. Écureuil, vice versa, un écureuil. Ah, en anglais, c'est un squirrel. Écureuil. In French, squirrel is écureuil. Is working hard, pushing the leaves, getting ready. Hiding food, I'm assuming. Je pense. Mais je fais une spéculation qui était en train de cacher de la nourriture pour l'automne. Yeah. And again, just want to do a meditation on these buildings. Big residential buildings, because I'm a fan of construction workers. Go construction workers go, and I rock and roll for them also 24/7, and I'm a fan of construction workers. Je suis un fan des travailleurs en construction. Chante de rock and roll pour les autres 24/24 because I saw the word hygiene. Hygiene in French is l'hygiène. I'm a bit obsessed. Well, we have some obsessions, aspies, but public hygiene is one of them. As you see many videos,
wash my hands with a disinfectant after I touch certain things. Comme vous pouvez voir, le constater de certaines de mes vidéos que j'ai l'Asperger's, puis des fois, je lave les mains après avoir touché certaines choses, tu sais. Peut-être au point de vue de comme l'obsession, obsessively maybe. Point de vue de l'obsession, mais ça fait comme partie de l'Asperger's, and it's part of Asperger's. As a matter of fact, I'm gonna disinfect my hands again. Je vais me désinfecter les mains. Do a little bit of demonstration. So this is my disinfectant. I put a bit too much, but si rub, on se frotte les mains entre les doigts aussi. Ah ouais, s'il vous plaît, à l'hygiène publique. For the public hygiene, let's go. There we go. Gonna meditate on the construction workers, because my brothers and sisters are construction workers with cranes, steel toe boots, metal and cement build these buildings, right? C'est nos travailleurs en construction avec des bottes de cap d'acier, avec du savoir-faire, puis avec du ciment qui ont construit ces bâtiments. Fait que si on vient en construire d'autres, parce que là, il manque de logement, c'est eux autres qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, qu'il faut aimer, qu'il faut chanter du rock and roll pour les autres. We gotta encourage them, love them, construction workers, because they build it in steel toe boots with know-how and with cement and with those cranes, which I love, and they gotta be loved and cheered on, and they're gonna build those buildings, you know. And we gotta love them and gotta sing some of that good rock and roll for them, man. And it goes hand in hand, eh? Financing money, because what is money? We tend to get overly verbose, overly sophisticated about money. Money is fundamentally to buy, sell goods or services, or enable to people to do activities. C'est quoi l'argent fondamentalement? Parce que des fois on se complique. C'est quoi l'argent? Mais fondamentalement, l'argent c'est pour vendre, acheter des biens ou des services, ou de nous permettre qu'on puisse faire des choses. Puis c'est l'argent fondamentalement. Fait un appel à un financement, puis private and financing of those millionaires, billionaires, and let's put that billion. Y'all put that billion. I'm gonna sing some rock and roll, do some push-ups. Try to do 1 billion push-ups. Finance the Canadian Armed Forces and support the Dragon Army. Je vais essayer de faire 1 milliard. Mais ouais, millionnaire, milliardaire, financer, qu'on remet l'argent d'1 milliard. Force canadienne pour la défense, puis qu'on remet pour la défense, puis yeah. Qu'on remet. Je rappelle à vous, s'il vous plaît, millionnaire, milliardaire, I'm making a call to the millionaires, billionaires.
Salut, bonjour. Je vous chante du rock'n'roll pour la CSN, pour les syndicats un peu. Vous chantez quelque chose? Pour vous autres, vous êtes la CSN, Oui? Oui. Comité du syndicat national. On fait oui? Oui. Je vous chante du rock'n'roll. Tu veux nous chanter ça? Vas-y. Ouais. Pour les syndicats, envoyez les mains dans les airs de calvaire, s'il vous plaît. Pour le bleu ciel, pour les travailleurs, s'il vous plaît. Merci les syndicats. Ouais, c'est vrai, c'est plus de la comédie que du rock'n'roll. So for them, like, sang a little bit of rock and roll, man. You gotta be some loving for the workers, and they gotta get us some love. And I said it's more comedy than rock and roll, but I'm a pro labor and love, and I support unions, you know, and I have my call for the Global Dragon Union. J'ai mon appel pour l'Union du Dragon. And I said, yeah, it's more comedy than rock and roll. But yeah, they laughed, and I'm glad I made them laugh. You know, I'm a 1/7 comedian as well. I think some humor is important, and we here Quebecers are quite humorous, and we love a good laugh. And come see us here, you know. My brothers and sisters in the USA. I was born twice in past lives in the United States Army, and served twice in the USA, and we gotta have some humor sometimes. And they laugh because a little bit of my rock and roll is comedy. Rock and roll, it's a bit of comedy and humor, and we are very fun-loving people here. Come see us in Quebec. We got good French, and we got great cuisine, great city. Great cuisine, great city, great culture. Hydro-Quebec dams, and meaning that if you come here and you're eco-conscious, all the lights that you will use, all the electricity comes from clean, zero pollution, zero emission energy. Right? Go Hydro-Quebec, go. There's 63 dams. I want us to build 7 more, get to 70. Il y a déjà 63 centrales. We can build some more. And here it is. You're gonna build some nice. This is public works, man. C'est les travailleurs publics. Ils vont faire du bon travail. A good job here and encouraging the public works. I can't wait till this is gonna be done, and all this work here that they're doing and cheering them on is so public works. Wow, I'm excited. That started looking good. Ça commence à avoir de l'allure. Wow. Hey, bien fait. Continuez, lâchez pas. Go, go, go. And this is like my second home. This is like the entrance. And as I enter the mountain, by the side, je rentre dans la montagne, ma deuxième maison, ma place préférée, mais regardez qu'ils ont planté des arbres,
they planted some trees and started a good rock and roll. And gotta salute our public security workers. Who knows, maybe they're going to save somebody now, peut-être s'en vont sauver quelqu'un maintenant. Et après ça, pour que de Ilture pour aller à ici au Cap, il y a le $200 là. So go Public Works. We're going up. Up. Feeling good for the day, and can't stress enough the importance of regular physical exercise and l'importance Hey, that's nice trees. Thank you Public Works for planting the trees. Merci les travailleurs publics pour planter les arbres. Here, my second home. Reaching the mountain, we're gonna go straight to the lions. On va aller directement au lion. We're gonna go straight to the lions. As we thirsty. Thank you for the smile, senior citizen, and on the bike. Encourage all to work out, train, exercise regularly. It is my medicine and therapy choice, as you see hundreds of workout videos during COVID. Je vous encourage, tous et toutes, à faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix, puis fait vraiment du bien. On va traverser ici, we're gonna go here. Thank you for the priority and really love that blue. It's super nice. Camion La Belle Province. It's a truck called La Belle Province. And this one's nice blue also. C'était un bon bleu aussi. Mais le camion, il était vraiment bleu. Puis ça en fait penser à mes idées de film et de cinéma. It made me think of my movie and cinema idea and that I had and that I have. I am rock and roll 24/7. It's a rock and roll 24/24. I love coming here. This is my second home. And here we are
gonna make a check how much time we done it. So it took us an hour. Ça nous a pris exactement une heure pour me rendre ici, to come here from where we left my old neighborhood. So it's about 7.7 kilometers as well. Yeah, 2 hours 52 minutes total. 2 heures 52 minutes au total. Oh, what is that gadget? Oh, that's really cool, man. Always curious about little gadgets, and I can't wait for this to be ready. How long? Yeah. Can't wait for it to be ready. It's like $1 million invested, $1 million d'investissement. I'm looking forward to that being ready. It's really nice. Gonna make a video with my phone. Here we are at the base of the mountain, Mount Royal, my second home, on this special Steel Toes March. Today, for my anonymous sister friend, the greatest woman I know, and for that CAF, Canadian Armed Forces, and yours truly, independent Aspie, geopolitical analyst, philosopher, and athlete and artist, is working out, training, and exercising overtime every time, and of course, he's a geopolitical analyst and theorist. Marching today, special Monday, for the Canadian Armed Forces. Just heard in the news that there will be a reduction of $1 billion. $1 billion is 1,000 million, so calling on my brothers and sisters, millionaires, billionaires, to please fill in the gap. Do a donation, do donations for food security, as well as for that CAF, and support the public-private partnership call of the Dragon Army. Look at those helicopters. Give me 300 across NORAD for service and security, based on my philosophies. Public-private partnership, working out 24/7, fellow citizen. I love seeing people work out, train, exercise. Keep it up. It has been my medicine and therapy of choice on this beautiful day here. You're still on these steel toe boots. Grateful, thankful for today. My rent is paid. Paid my rent yesterday. Today's October 2nd. Paid my rent yesterday. Paid my electricity bill Friday. Got food and coffee. So y'all in trouble because I'm gonna work. Hoping for business 24/7. Mainly the business of the dancing goddess and the Dragon Kingdom. Independent Aspie artist, athlete, and philosopher, and part-time, full-time, overtime matchmakers. Love to rock and roll for the lovers with consent. Hug like you never hugged before is the main message. And I'm not perfect, far from it. During the past years, COVID, I learned to accept, live with my Asperger's, have Asperger's, meaning highly functional autism, so can repeat things, have strange tics, strange ritualistic, more awkward, seemingly bizarre, weird movements of the body, but I am for the greater good, and marching in these steel toe boots today for the Canadian Armed Forces today, and for my anonymous sister, and for my brothers and sisters' family. Quebecers, Canadian North Americans, this is Quebecer, Canadian North American, who was born right here on this island in a past life. Yes, I believe in reincarnations. Was born right here on this island of Montreal, and helped Louis Sid push some horses on a cart. Maybe that's why I'm able to march in these steel toe boots today. And I am grateful, thankful for today. Rent's paid. I paid it yesterday. Paid my electricity bill Friday. Got food and coffee. Coffee prices went up by $2. Right, $2.02. So that's proportional, a little bit big in terms of percentages, like 13.3, 13.4% in just a few months. So yeah, we got some problems, but
I believe my Trinity theories can help DRT, debt profusion theory, CIT, citizen integration theory, democratic fusion theory, DFT, and to be implemented via love, fourth dimension, and create the two complementary covenant cooperative institutions, public-private partnership of the 21st century for the collective North American civilization, for North America, for the collective North American civilization, Quebec, Canada, Mexico, and the islands. Dancing Goddess Army with the Dragon Army, double tongue, double trouble, Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom. Yours truly for the CAF today. Canadian Armed Forces, we're gonna switch to French. Aujourd'hui, à la marche pour les forces armées canadiennes. Ah, c'est votre décap c'est votre aspire artiste athlète indépendant qui est en train d'enregistrer la vidéo complète que vous pouvez voir sur YouTube. À la montagne, c'est comme ma deuxième maison ici. Et je marche. Ah, c'est votre décap parce que j'ai entendu que les forces canadiennes vont avoir une réduction de 1 milliard qui est 1000 millions. Et je fais appel aux millionnaires, milliardaires de les financer, s'il vous plaît, de leur donner cet argent. Et de financer aussi la sécurité alimentaire avec et soutenir mon rêve qui se manifeste comme un partenariat public-privé, PPP, à travers ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Donc, soutenez ensemble à la danse de partenariat public-privé votre philosophe, artiste, athlète, analyste en géopolitique, aspi, c'est-à-dire que j'ai l'Asperger, soit le autisme hautement fonctionnel. Donc, je peux répéter des choses, je répète des choses 2-3 fois, je fais des gestes peut-être plus bizarres, des fois je me gratte, pardon. Et je veux mon bien puis le vôtre. Pour moi puis pour vous, la danse, sécurité, liberté ensemble. Avec du rock'n'roll pour les travailleurs publics et les fermiers dans les fermes, la sécurité alimentaire. Commence avec les fermiers dans nos fermes, des patates. Puis des navets. On en a des navets. Ça pas d'en avec des navets. Du rock'n'roll pour les travailleurs publics qui changent. Nos acquis et ses goûts, puis les nids de poules, puis les camionneurs, les infirmières, les docteurs, les travailleurs en service public de chez nous, la belle province de Québec, canadien, nord-américain. Vous invite tous à soutenir, s'il vous plaît, les forces armées canadiennes, puis à la danse d'un partenariat public-privé ensemble, moi, vous et nous. Et si je vous invite, je vous conseille de faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. I encourage you all to work out and exercise. Je vous encourage. Moi, ça fait du bien. Je suis un athlète, artiste indépendant. Oui, aspire avec des obsessions par l'entraînement physique, l'analyse en géopolitique, avec à la danse, qui est mon sport préféré. Et je me suis rendu au Lyon. Opa. Et j'aimerais ça peinturer ces lions avec votre permission. Si vous m'emmenez de la permission de la peinture, moi je suis prêt à peinturer en bleu, rouge, orange, jaune ou une couleur quelconque, mais ça me ferait plaisir de peinturer la peinture. Donc ici on est à la maison Smith au Montréal, ma deuxième maison, ma place préférée pour venir m'entraîner, faire l'entraînement physique, pour faire du rock'n'roll. Donc, ah ouais, Premier ministre, je vous invite à voir qu'on passe. Puis on marche ensemble. Ici, ah ouais.
Et voilà, there you go, 1,5 litres. 1,5 litres, mais ça fait déjà quasiment 3 heures que je suis à la marche. I've been up this almost 3 hours, so we learned 1,5 litres, and now we're gonna fill it up. Get some more water. Now it's cold. So we're gonna go around the bow gonna go by the stairs. On va aller par les escaliers, puis, ou peut-être par le côté. J'ai pas décidé encore. I didn't decide which way we're gonna head, but we're here anyway, so we can work out, you know. There we go. Got another 1.5 litres. So this we're gonna drink when we come back. Just gonna make sure it doesn't spill, you know. Sometimes it's, des fois ça tombe comme ça. So m'assurer que ça tombe pas par terre. It doesn't go down, you know. There we go. Take your time. There we go. Ah, what a nice day. So here we are. Merci des travailleurs publics, thank you Public Works, I really love this. C'est d'une beauté exceptionnelle, ça. Really nice. And the trees are changing colors. Although today's, yeah, I see even some people without shirts. Il y a des gens sans camisole. Quand même, c'est 22 degrés, je pense déjà. It's already about 22 degrees, I would say. So you know what? Let's go. How are we gonna clutch it in? We're gonna clutch it by. Let's go deep. On va profondément par le côté là-bas. We're gonna go deep.
I like big machines, j'aime les gros machines. I like those big machines. Look at dust, man. Gotta love our public workers. Faut les aimer les travailleurs publics. Rock and roll for them 24/7. So we're gonna enter by this side. On va rentrer par ici. Gonna enter, watch it, because there's cyclists. At least once I saw, il y avait des cyclistes, mais on rentre et on garde la droite. We stick it on the right. And we stick it on the right, just like driving, on garde la droite, comme à la conduite. Une fois, il y avait un cycliste qui était venu, j'étais en bas. C'est sur mes vidéos anciennes de là, 3 mois, 7 semaines, un couple de semaines, 1 mois et demi en minimum, 3 mois maximum. So once the cyclist came all the way down and I was there, it's maximum 3 months ago, minimum 6-7 weeks ago, 1 month and a half basically. So you gotta stay on the right. And please, do not leave cans, aluminum, foil, whatever, here on the mountain, because since it's not just my mountain, it belongs to me and you and all of us. So please keep it clean. Gardez la montagne propre, s'il vous plaît. It's like my second home and my favorite place to work out, train, exercise, to meditate, to rock and roll. C'est ma place préférée pour méditer, faire du rock and roll, m'entraîner, faire de l'entraînement, puis pas juste ma montagne. Ma forêt sur la montagne, c'est la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, la nôtre, la mienne, la tienne. It's not just my mountain, mine, yours, that fellow citizen without a shirt, working out, training and exercising, concitoyen qui s'entraîne, fait de l'entraînement, c'est à lui aussi, c'est à moi, puis c'est à nous, puis ça nous appartient, it belongs to all of us. So please, don't leave any garbage, any plastic cans, or any type of trash. Keep it clean for the flora and the fauna. Gardez ça propre pour la faune et pour la flore. Ne laissez pas des canettes d'aluminium, du plastique, des déchets de verre. Mettez ça dans les vidanges, dans les poubelles. Parce qu'il y a des travailleurs publics qui s'en occupent. Public Works, take care of it. So please don't leave trash or cans when you come here. And look how nice that is. It's like roots. See the roots? Les racines. Fait comme des escaliers, genre. C'est vraiment incroyable. It's really interesting. Here, it's a nice trail. I love this trail. And you can see how it goes up and down. And you can see all the way how it goes like stairs with the roots, les racines. C'est comme des escaliers, genre, plus en bas. Fait que... And so please don't leave trash here. Ne laissez pas des poubelles là, s'il vous plaît. Si vous venez ici, il y a des poubelles pour ça. There's trash bags for that. And the trash bags, trash cans are plenty of it. Because I always find something and I always get upset. I get mad. Je me fâche. Je me frustre. Parce que car des fois je trouve souvent des canettes, du verre, du plastique, de l'aluminium. I get upset. I find aluminum. I find some trash. I find some cans. Plastic cans, aluminum cans, and glass cans. So this is public. Mine, yours, ours. Ça c'est public. C'est ma forêt sur la montagne, la mienne, la tienne, c'est la nôtre et la vôtre. Ça nous appartient tous et toutes. It belongs to all of us. And here it is, in the midst
of the nature, flora and fauna. You got high to civilizational tech. Et au milieu de la civilisation, de la nature, c'est la haute technologie. 3G, 4G, 5G même, 3G, 4G, 5G, and in a parallel life, I'm a super scientist. In that parallel life, I design supercomputers, microchips, 3G, 4G, everything, satellite tech. In this life, I'm an independent ASPI, artist, athlete, geopolitical analyst, and theorist and philosopher. Dans cette vie, je suis un ASPI, artiste, athlète, philosophe indépendant. Aspi, dans une autre vie parallèle, je suis un super scientifique où je construis des satellites de la haute technologie de fine pointe avec des microchips, micropuces, puis des super ordinateurs. Avec tous des bonnes choses. Rock and roll, keep it on the right, gardez ça à la droite, et voilà. There's that big radio television antenna in the midst of nature. Au milieu de la nature, l'antenne de radio et de télévision. And here we go. Keep it on the right. On garde à la droite. Puis on voit comment que les fleurs changent de couleur. Il y en a qui sont rouges déjà. They're already, some of them, red. And we can hear the birds chirp. They got that autumn. They came from autumn. L'automne. Vous entendez? Can you hear that? Ouais. Je sais pas c'est quoi l'oiseau, mais c'est une bonne chanson. It has a nice singing. I don't know what type of... See? Hear that? C'est un oiseau qui chante fort. It's a bird that sings strong. The bird sings strong. I got an idea now for a children's books. Je viens d'avoir une idée pour un livre d'enfants. J'ai déjà écrit plusieurs livres d'enfants, mais I already had written several children's books and I'm continuously creating. I'm a creative type. Je suis un type créatif. Rock and roll 24/7. Rock and roll 24/7, the rock and roll 24/24. Puis we create, you know, on crée. Puis I've been depressed, suicidal, j'ai souffert la dépression. Puis c'est là, puis maintenant, depuis des années, no more. And, you know, cannot stress enough the importance of regular physical exercise. Je répète, c'est tellement important le conditionnement physique, puis l'entraînement physique. Puis c'est l'entraînement physique au quotidien. It's a really workout trained philosophy, geopolitical analysis, and geopolitical analysis, and art, and athletics, and working out training and exercise 24/7 with yours truly, Rainbow Dragon, androgynous, pansexual, founder of the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom. Votre artiste, athlète, aspirant indépendant. Il y a du rock and roll, la philosophie, l'analyse, en géopolitique 24/24 chez nous, puis l'entraînement physique en temps supplémentaire à toutes les fois, puis je t'encourage tout et tout. For Canadian Armed Forces today and this week is dedicated to that CAF and Canadian Armed Forces and staying on the right. And my brothers and sisters, you know, I got love for you, but putting on a uniform and shaving your head doesn't make one worthy to fight in the cause of freedom. Brothers and sisters, les frères et sœurs, j'ai de l'amour pour vous, puis je vous offre bien des choses, l'amour en premier, mais vous savez que mettre un uniforme puis se raser la tête, ça rend personne en position de combattre puis de se battre pour la liberté, là. C'est quelque chose de nouveau, ça. C'est constant, ça. C'est nouveau, ça. Être libre, c'est nouveau. Pour l'être humain, hein? For the humankind, it's being free. Freedom is new, man. Something new. Comes with a lot of severe responsibilities and duties and obligations. Civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège. And look at those three
Three whiteys, whiteys, whiteys. Three. Oh, there's the fourth one. Yeah, quatrième, cinquième, sixième, septième, seven. White mushrooms. Sept champignons blancs. Des tailles différentes. They're tous différents, un de l'autre. They were all different, one from the other, right? Ils étaient tous différents, un de l'autre. They were all different, one from the other. All different, one from the other. I don't know if they're edible or not. Je sais pas s'ils sont comestibles. Il faut vraiment aller bien les connaître parce que sinon on peut tomber malade. Hein? Fait qu'il faut vraiment faire attention. You really gotta be careful if you don't know mushrooms. I'm just learning every day about everything. J'apprends apprentissage au quotidien. Puis tellement de choses que je sais pas. Je suis ignorant de tellement de choses. I'm ignorant of so many things. And myself. Not all. Well, here I want to do a little video and faire une petite vidéo. Just want to thank here because they planted some trees and just want to thank the public workers who have planted these new trees and some flora new. Those that have the strings in the mountain, on the mountain, my second home, favorite place to rock and roll, workout, train, and exercise. I encourage you all. Thank you. See, there's plenty of new trees who have planted. Thank you, bless you, blessings and thanks and appreciation. Rock and roll for those who planted. Those trees are here on the mountain. We need some growing and some planting. Et merci, des remerciements pour ceux qui ont fait qui ont planté les nouveaux arbres qui vont pousser, puis des nouvelles fleurs, puis la flore qui vient de planter du nouveau. Je vous remercie. Du rock'n'roll pour vous. Ici, c'est comme ma deuxième maison. Ma place préférée pour m'entraîner, faire la méditation, la philosophie, puis du rock'n'roll, puis de l'entraînement physique que je vous encourage. Que je suis assez bête de cap d'acier pour l'armée canadienne de nos frères et sœurs qui portent l'uniforme aujourd'hui. Our brothers and sisters that wear that uniform today, it is for them. So thank you for the new plantations. Merci pour les nouvelles plantations d'ici de la montagne, on the mountain. Lots of it is still being done, so thank you. Big dragon hugs, des gros câlins du dragon arc-en-ciel. And l'amour avec des câlins et des bisous. With a little bit of loving. Got a bit of loving for the public works. Avec de l'amour pour le travail public. Votre aspect artiste envoie de l'amour à aspect artist. Sending some loving, you know, busted, dragon zero. And again, a friendly reminder here that if you come here, the air is fresher, cleaner, more pure, and healthier to breathe. So deep breathing exercises, we inhale in the lungs powerfully and we exhale so that we do cleansing, because my brothers and sisters, if we are to help somebody else do the cleaning, somebody else cleanse, we first got to clean ourselves. Donc mes frères et sœurs, si on veut être capable d'aider quelqu'un d'autre à faire du nettoyage ou du nettoyage à l'externe, ici, l'air il est frais sous la montagne, d'une qualité meilleure, une bonne qualité, fait qu'on respire, on inspire pour faire le nettoyage de nos poumons puis de notre corps, des grosses respirations profondes. Big breathing exercises.
Des grosses respirations profondes pour faire le nettoyage de nos poumons. Gotta cleanse those lungs. Il faut nettoyer les poumons. L'air est frais. It's fresh, 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 fresh. The air is really fresh here, so we can do on peut se nettoyer par des grosses respirations. Respire profondément. Inhale and exhale. Puis on respire, puis on respire, puis on inspire, puis on expire. We inhale and exhale. See, c'est fresh air. C'est de l'air frais. Puis, de l'air frais. Fresh air. And there's a chipmunk. There's that chipmunk, 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 chipmunk. Wait, okay, chipmunk. It's so cute. That's why I don't leave stuff here, see? And here it is. This is where I want to build the Forgotten Goddess Temple. I'm just going to wash my hands and put this biscuit inside, and we're going to go rock and roll and come about. But I just want to wash my hands again with some disinfectant and put this in the back because it's melting. Put it in the back and make sure we got it, and just gonna take my hat. I don't know where I put the hat, que j'ai mis le chapeau. I put that hat here, and there we go. Now we got the hat, and we can go rock and roll. Just, I'm not gonna put this back on me because it's still very hot. I'm just gonna put it there. Just make look. Put the back part back on. And come back here and do some workout. Do some training. So here's where I want your help to build the House of the Dragon, austere, severe, scarlet, 3 rooms, pyramid shape. House of the Dragon face to face with the Forgotten Goddess Temple. 7 stories high and rainbow for tarot activities, dancing, and all things of pleasure and purpose. Right here, Forgotten Goddess Temple. Je veux construire le temple de la déesse oubliée à 7 étages en arc-en-ciel, plus des activités comme l'astrologie, l'interprétation des rêves, puis des choses spirituelles, la nature, puis la faune, puis la flore, avec la maison du dragon, simple, austère, sévère, de 3 chambres, puis en pyramide, scarlate, simple. Chambre à coucher, chambre à cuisiner, une cuisine, une chambre à dormir, puis salle de bain avec bain. 1 kitchen, 1 room to sleep, and 1 place where you can take a bath with a bathroom. So that's where we're gonna come back and work out. We're just gonna do a little bit of the drill and go around about and come back and
gonna do that workout over there. That's this time, and then we're gonna drive it to the Lions and head back, cause we're gonna have a good workout and with the rocks, and Monday with the rocks, I guess. So, but we're just gonna close it, go around the bottom. We gotta stay on the right, just like driving. Il faut qu'on garde la droite jusqu'à la conduite. Puis ça me fait toujours plaisir de voir les gens qui viennent ici, mais en autant que je vous voie pas, jetez votre déchet par terre. Là. I love seeing people coming here. I love when I see people working out here, holding hands, and just coming here. It's my little second home, my place of paradise, as long as I don't see anybody throwing like garbage on the ground and in the forest, then I'm probably gonna get mad and upset. I'm gonna say, please, could you please don't do that. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, je vais le dire, mais tu sais, parce que ça nous appartient, it belongs to us all, and like, just, there's flora and fauna, and il y a de la flore, puis il y a de la faune, puis so, whatever, you know. How you doing? Good. Is that the peak up there? Yeah. Okay, just keep going that way. Yeah, where do you guys want to go? The peak and then down the cross. Yeah. So the peak is this way, huh? Like the tallest point? Yeah, but if you don't know your way, do suggest that you take the main road though. Okay. Because I know the way, so you might get like zigzagged and you might get deterred and you might go sideways and you might get lost, but What are you doing on there? I'm doing my vlogs. Oh, nice. Yeah. Very cool. So I suggest you guys take the main road. Thanks. My phone is doing a pretty good job of like telling me exactly where I am for some reason. Like the little trails, you know? Yeah, So, thank you so much. you're welcome. Enjoy. Yeah, they can get, I mean, if you don't know the way, you can get a little bit lost, mais si vous connaissez pas le chemin, vous pouvez vous perdre un peu, mais on se rend, they're gonna get there to the cross, and they're gonna get to the mountain, which, to the top. This is basically the top, but it's more side there. So you can get there. It's nice having tourists, and c'est bon avoir des touristes ici. Et voir, aller à la, parce qu'il y a la croix, there's the cross, and very nice people. Yeah, because I suggested to them they stay on this main road, because then you just go straight. J'avais suggéré qu'ils gardent cette rue-là ici, comme ça ils vont pas se perdre like that. They don't get lost. But if they know the trail, they say they got the app, they can go. But you can take a wrong turn and then keep going, and you get far away from the cross. Si vous prenez un mauvais, vous tournez une mauvaise barre, vous éloignez de la croix, genre. So that's what I suggest, that they stay here, on the main road. This is the main road here, like this. Ça, c'est le chemin principal ici, comme ça, tu sais. C'est mieux qu'ils aillent par là s'ils connaissent pas le chemin. And there we are. There we go. This is nice. This is nice public works here. So c'est
Tellement belles fleurs ici. These are really nice. Like these red ones are super, super, super cool. Just love them. Thank you, Public Works. Merci le travail public. Like really nice here. Here we are. Just les travailleurs publics qu'ils ont fait, c'est vraiment une bonne job, je trouve. Puis really nice garden, especially those ones too. And these ones, and it's so nice. It just makes you feel good. I just love this little corner here, little place of paradise. And super nice, man. Just little corner of paradise here, man. Un petit coin de paradis. Ouais. Hey, here we are at the top of the mountain et nous voilà. Et j'adore ce petit jardin avec les fleurs rouges et les petites fleurs qui sont là. Merci les travailleurs publics qui l'ont installé, ont fait de l'installation. Puis on vous apprécie, on vous aime. Thank you, Public Works. So, install these little flowers. Look how beautiful they are. Quelle beauté ces fleurs jaunes. Merci les travailleurs publics. On vous apprécie chez nous. For all this work and now going in these steel-toe boots for the Canadian Armed Forces today pour les forces canadiennes. Je suis en haut de la montagne, ma deuxième maison, mon petit coin de paradis, ma place préférée pour méditer, faire l'entraînement physique. Et regardez ces belles fleurs jaunes que j'aime. J'adore les fleurs jaunes, ça me fait bien ça. Je me sens déjà mieux en les regardant. When I look, gaze upon these yellow flowers, yellow flowers that I love, I already feel much better, I already feel good. And good sunny day, 22 degrees, and going for the Canadian Armed Forces, calling for the billionaires to give that billion, which was reduced yesterday. Your independent aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, calling for the billionaires to give that billion pour qui donne le 1 milliard aux forces canadiennes qui manquent. Votre aspie artiste indépendant fait l'appel pour faites un don. Les millionnaires, milliardaires. Ah oui, pour les forces armées, pour la sécurité alimentaire aussi, for food security also. We gotta thank the farmers. Il faut commencer à remercier nos fermiers, parce que les gens de patates de navet, ils commencent la sécurité alimentaire dans les fermiers de la belle province du Canada. Our farmers. Love you farmers, coast to coast, ocean to ocean, North America. And that is my favorite skyscraper. C'est mon gratte-ciel préféré. Hein, la pyramide avec le gratte-ciel direct en avant et le fleuve que vous pouvez le voir qui entoure l'île de Montréal avec les montagnes que vous voyez. Hey, you can see the mountains. And of course, la rivière Saint-Laurent entoure l'île de Montréal. Chez nous, ma belle île de côte à côte métropole. Hey, Island of Montreal, Metropolis, Rock and Roll 24/7 Independent Aspie Artist Athlete. Alors, je vous encourage à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix. I encourage you all to work out, train, exercise, working out. Training and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And these beautiful flowers here, I just love them. Thank you, public workers who work, labor to put this beautiful garden and gardens, plural, in here, my favorite place. I want to paint that red. Let's help Legault, my uncle, Prime Minister, which sometimes I'm 50-50, 50-50. Qu'on peint sur ça rouge, puis avec des enfants arc-en-ciel pour représenter la nature et la civilisation en union, to represent nature and civilization in harmony and the children. Let's paint this rainbow children right here dancing, representing the nature of flora and the fauna right here with the red. On this here, my favorite place, my second home, my place where I love to work out, train, exercise, and please, if you come here, pick up after yourselves and put the trash in the garbage, because public workers are going to pick it up. S'il vous plaît, ne laissez pas des déchets, du plastique et des déchets de plastique, d'aluminium et des canettes dans la montagne. S'il vous plaît, mettez ça dans les poubelles, parce que j'en trouve à tous les fois. Puis il y a des travailleurs publics qui s'en occupent de chez nous, fait que s'il vous plaît, c'est pas juste ma montagne, c'est pas juste ma montagne puis ma forêt, c'est la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre. C'est public que ça nous appartient. It's public, it belongs to all of us. So please pick up after yourselves. Do not leave. It's not just my mountain, my forest on the mountain. It's mine, yours and ours. It belongs to all of us. So please make an effort, s'il vous plaît. Faites un effort. Je vous aime. À bas de Cap d'Acier, je continue ma marche. Vous pouvez voir toute la vidéo sur mon YouTube. Work. Independent artist, athlete, indépendant.
Et il n'est pas parfait, loin de là. But my rent is paid my rent yesterday. Y'all in trouble, gonna work. J'ai payé mon loyer. Vous travail. Indépendant. Paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité vendredi, puis j'ai du café, puis du thé, puis la gratitude d'aujourd'hui. Et l'entraînement physique. C'est ma médecine et thérapie de choix, votre aspect artiste athlète. Indépendant. You're independent aspect artist. Inviting you all. For the Collective North American Civilisation today and for the Canadian Armed Forces. Pour les forces canadiennes aujourd'hui, ouais, qu'on leur redonne le milliard. Let's go give them back that billion. A billion is 1,000 million. Un milliard. C'est 1000 le million. Ça a 9 0. It got 9 zeros. Let's go millionaires, billionaires. Put it some public because they defense and for the public-private partnership. Of which yours truly is the call of the Dragon Army PPP public-private partnership to come join and support the implementation of my Trinity theories, la philosophie, ma Trinité théorie, pour l'armée du dragon de partenariat, public et privé que je vous invite tous et toutes à la danse de ces partenariats privés publics. Ah ouais, à la danse pour la belle province. Et ma famille de Québécois, Bécois, Canadiens, Nord-Américains, je vous aime. Love is action. L'amour, c'est l'action. Let's go. Work out, train, do some push-ups on that CAF and billionaires. Let's put it together, give that billion back to the Canadian Armed Forces, give the Dragon Army pour la médecine dragon de partenariat public-privé financement. Billions for North America, the Collective North American Civilisation pour le collectif de citoyens nord-américains intégrés. Citizen Integrated Security, le droit de sécurité intégré. Avec la danse, and with the workout, encourage people to work out, train, exercise. Encourager les gens à faire de l'exercice. Et c'est ma médecine et thérapie de choix. So get to some workout. Let's go rock and roll. 24/7. Welcome to Mount Royal, Montreal. Right here, give me some LOVE. Double trouble, stay on the right hand. It's gotta help to paint this red, and gonna do some good workouts, and we're gonna go at the back. I want to build a forgotten goddess temple and the house of the dragon. On va aller en arrière, faire l'entraînement physique, ou que je veux avec votre aide de construire la maison du dragon et le temple de la déesse. Oubliez qui danse. On tourne la tête de gauche à droite parce que des fois il y a des cyclistes qui viennent vite. Sometimes there's cyclists coming fast. So we gotta turn our heads. And I do have a backpack. J'ai un sac à dos gros quand même de 11 livres et 22. So rock and roll for the CAF today. And love you, but you know, shaving your head and putting on a uniform does not make one worthy to fight in the cause of freedom. Vous savez, je vous aime, mes frères et sœurs en uniforme, mais rasez votre tête et puis mettez un uniforme, ça vous rend personne digne de combattre pour la liberté. Dragon Zero. Yeah. Feels good. Stay on the right, ça sent bon.
fait du bien. Puis... We're gonna go get that drill, man. Just drill, drill, drill. Hear the birds sing, chirp. Hear the birds chirp, man. Ooh. Here we are. Now we're gonna get some sun. On va avoir de la lumière. Still a little bit of a workout, yeah. So here, I wanna build the House of the Dragon, la maison du dragon, avec le temple de la déesse oubliée. House of the Dragon, forgotten goddess, temple. Yeah, here we can work out a little bit. On peut faire l'entraînement ici un peu. Puis we're gonna place it right here for the Canadian Armed Forces workout. Pour les forces armées here. Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, because we want to stay in the sun. So, pour right here, man. Forgotten Goddess. We're gonna do the workout right here. On va faire l'entraînement directement ici. Quelle heure qu'il est? What time it is? And we can put it right there, or we can put it there. You know, see how it works out, and do some workout and train and exercise. I think better yet, the best would be right here, right? Je pense que le mieux, ce serait direct ici, comme ça, and then chug it down like that, right? That would be the best. Oh, tie my belt. I don't really need to tie it, but j'ai pas vraiment besoin de serrer ma ceinture, mais bon. So here it is, man. Here we are. Forgotten God, we can take some rocks, do some stretches, and do some push-ups. Actually, maybe not, maybe. The best to work out, train, exercise was maybe put it right here then, hey? A little bit in the shade. Maybe a little bit in the shade. Let's rock and roll, see. So it was gonna work out if I put it here, then I put it right there maybe. No? Maybe here. Where's best? Here? That's the workout here. Forgotten Goddess Temple and the Dancing Goddess Army right here. We're gonna
work out here, and the best would be to place it, I guess, facing us, like facing us here. Puis ça nous fait ici comme ça, puis ici genre comme ça. Would be best here. See? Well, like this. Let's see. I was gonna slide. It's not the best way, but pas la meilleure place, mais je pense que si on le met ici, genre, we put it there somehow. In a minute, I'm gonna decide where to put it, and see, comme ça. We put it there. Not sure si on met ici, puis si on met là, mais on fait l'entraînement ici comme ça. I'm gonna do the workout here and have that spot maybe there. Maybe right here. Okay, that's it. We're gonna put it looking for the best spot. So patience, patience, patience. La patience, patience, patience. Je cherche la meilleure place pour le mettre. Oh, je pense qu'ici. Bon, je pense que c'est là. Yeah, the bee approved. Approved by the bee. Take care. Here we go for the Canadian Armed Forces today. My sister in the Canadian Armed Forces. Rock and roll with a backpack. Got a backpack and we work out, train, exercise. We're gonna put it also on this video. On va mettre sur la vidéo ici aussi. On va faire l'entraînement pendant comme 44 minutes or so. And let me see how much we can get with this. So, all right. Here we are. We're also gonna put this Here we are on this Monday. We made it to the mountain, already more than 3 hours and a half in the march. Today, for my anonymous sister friend and for the Canadian Armed Forces, calling all to the support of the public-private partnership, Dragon Army, your still independent Haspy artist, athlete, and philosopher, stretch before commencing. And here on the mountain, Mount Royal, my favorite place, to meditate, workout, train with the backpack on it. We're gonna do some squats on these rocks. Rock and roll 24/7, independent Haspy artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and fitness captain, independent, encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. 77 pounds down on the fitness journey, survivor of COVID, had it 42 months ago, 3.5 years, back in February 2020. Nothing that I want to go back to, just live for today, carpe diem, with hope for tomorrow. We encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Have been, and will continue to call for the mass financing via a public-private partnership across the collective North American civilization of citizens to be encouraged to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. 77 pounds down, created my own workout training program system, and the paradox of it, paradox. See, I repeat things twice to 3 times and I have weird gestures sometimes in public. Might scratch myself, rock and roll. I do have Asperger's, aka highly functional autism. I'm an Aspie. Rock and roll today for my anonymous sister friend and for the Canadian Armed Forces. I heard yesterday, and I do have obsessions. We people with Asperger's have key points of interest. We can be very intense, as I am obsessed with fitness, working out, sports. Dancing is my favorite sport, and geopolitics. Fitness and geopolitics, rock and roll, geopolitics and fitness. There is 24/7 in the lair of the dragon, rock and roll. Rainbow Dragon, independent Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. And of course,
Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Lost 77 pounds, created my workout training program system, and in the lair of the dragon, and this is like my second home. And please do not leave garbage or trash or anything. When you come here, please, 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 a call of the heart, put the trash in the garbage. Don't leave it in the forest. It's not just my forest, my mountain. Although I consider this to be my second home, this is also yours, mine, it is ours, it is public. So please, put the trash in the garbage, put it in the bins. Saluting our public workers, they're gonna pick it up. We have public works, love you public workers, and they're gonna pick it up. So because I pick up every time, I pick some cans, some plastics, and I get a little bit upset because I love the flora and the fauna here, and it's like my second home. So please pick up after yourself. So back to the topic. Canadian Armed Forces yesterday was in the news that they had a reduction in budget of $1 billion. A billion has 9 zeros, a billion is 1,000 million. So I'm calling on the billionaires of Canada to inject also for food security in parallel $1 billion for food security. ASAP before Halloween, reduce the candies by half, corporations for the children's sake, for the children, blah, 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 blah. And for the Canadian Armed Forces and support the public-private partnership, the Dragon Army, which I've been calling, because fundamentally all I do, my work independent, and is a call for a public and a private partnership, a PPP, which manifests as the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, for a public-private partnership for the rebirth, security, freedom, institutional liberty, and justice of the collective North American civilization. Myself, Quebecer, Canadian, North American. I personally do not consider myself, view myself as a member of a diaspora. Canadians coast to coast are my family. Quebecers are my family. That's it. That's all. Rock and roll. Was born twice in the USA. Both times served in the United States Army. When I was born in those previous incarnations today. My rent is paid for the month of October. Paid my rent yesterday. Paid my rent, paid my electricity bill. And got food and coffee. So I'm grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid. Got food and coffee. If I make $1 million, $1 billion, $1 trillion, gonna give half to my anonymous sister friend, the greatest woman on the planet, which I know. And calling all to support the implementation of my Trinity of theories. Je fais appel à tous et toutes pour le financement, faire appel pour le partenariat public-privé pour le financement de mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Hier, j'ai entendu que les forces canadiennes nous ont fait réduire d'un budget de milliards. Donc, je fais appel aux millionnaires, milliardaires, pour donner 1 milliard pour l'automne, l'hiver, ou c'est à la sécurité alimentaire. Merci les fermiers parce que la sécurité alimentaire commence avec eux autres. Et aussi pour en parallèle, pour les forces canadiennes de soutenir mon rêve de partenariat public-privé qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. L'armée du dragon de partenariat public-privé, une institution du 21e siècle de partenariat public-privé qui est basée sur un peu de mes philosophies et mes théories en tant que Aspi. J'ai l'Asperger's, autisme hautement fonctionnel, qui est l'Asperger's. Je suis un Aspi. Puis je répète des choses des fois qu'on pouvait voir, des fois des petits gestes plus bizarre, qu'on paraît bizarre, mais c'est ça l'Asperger's. Mais une chose, une bénédiction de l'Asperger's, c'est que on a des obsessions, puis ces obsessions, pour moi, ces intérêts qu'on est vraiment intenses, comme moi-même depuis des années, la géopolitique. Puis en 2019, j'avais conclu que l'être humain s'en va vers une 3e guerre mondiale, quand j'avais constaté qu'on n'a pas appris à gérer l'agression. Moi-même, je n'ai de l'agression, mais mes frères et sœurs citoyens, pour ne pas faire mal à leur cœur, nos citoyens, je m'entraîne, on s'entraîne, on fait de l'exercice, on a du sport pour ne pas faire de la violence à nos frères et sœurs concitoyens, mais avoir la liberté sécurisée, puis pour qu'on puisse faire de la civilisation qui est un privilège, de la continuité de la civilisation, en Nord-Amérique, Amérique du Nord, nous autres Québécois, Canadiens, Nord-Américains, on forme, on constitue ensemble un collectif de civilisation nord-américain. Je suis un philosophe nord-américain, canadien, québécois, canadien, nord-américain. Puis avec l'Asperger's, un Aspi, puis mes intérêts obsessifs, c'est l'entraînement physique. On pouvait voir des centaines de vidéos de mon entraînement physique. Je vous invite, puis je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique
commence dès aujourd'hui, dès maintenant, avec une course, avec une marche, avec des pompes, avec des étirements, ça fait du bien, déjà je me sens vraiment bien. Dans le soleil, quand je transpire, ça fait du bien. Puis aujourd'hui, dédié spécialement aux forces canadiennes, nos frères et sœurs, qui portent l'uniforme, qu'on les aime, envoie l'amour. Puis je fais appel aux millionnaires et milliardaires de soutenir. Et parallèlement, à cause de le budget qui a été réduit, puis ça affecte en géopolitique, ça affecte la géopolitique externe, puis l'interne, puis les relations qu'on a en Amérique du Nord, puis avec l'OTAN, puis tout ça. Fait que parallèlement, je fais appel aux millionnaires, milliardaires de financer leur milliard, puis d'implémenter ma théorie que je crois pour le collectif de Civilisation nord-américain. C'est une théorie qu'on faut faire l'implémentation, c'est la théorie de la réfusion de la dette. La théorie de la réfusion de la dette, la création de l'UI, l'unité d'échange universelle. Avec toutes les fautes que j'ai, je pense qu'on est rendu maintenant avec qu'est-ce qui se passe à l'est. C'est l'Atlantique, à l'ouest, c'est le Pacifique qu'on est rendu. Peut-être la Troisième Guerre mondiale commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Il y en a qui disent qu'il a commencé déjà. J'avais fait une analyse en 2019, puis j'avais conclu que l'être humain se dirige encore vers une conflagration internationale. Puis j'avais créé un système d'entraînement qui ne requiert aucun équipement, puis qui est fait pour y aller avec une telle situation. Puis un paradoxe, si on veut, un paradoxe, avec en avoir l'Asperger's, puis quelqu'un qui a souffert beaucoup à cause de l'Asperger's, mais les dernières années, j'ai appris à le gérer, puis à savoir que des fois, tu sais, comme en conversation, je répète des choses, puis j'obsède sur certains sujets comme la géopolitique, l'entraînement physique, le rock'n'roll, puis l'hygiène en public. L'hygiène en public, c'est important. Vous pouvez voir dans les centaines de vidéos comment l'entraînement physique. Puis la danse est mon sport préféré. Je me considère androgyne, mais ça fait juste une petite partie de qui on est. On peut danser à la danse ensemble. Puis la gratitude, j'ai payé mon loyer pour le mois d'octobre, j'ai payé ma facture d'électricité, loyer, puis du café, puis du déjeuner. Fait que ça fait du bien, puis là je me sens mieux quand je m'entraîne, puis ça fait toujours du bien s'entraîner. Je vous invite à l'entraînement physique aujourd'hui. C'est spécialement toute cette semaine, ça va être dédié toujours à ma soeur anonyme, meilleure femme que je connais, puis avec ça, avec les forces canadiennes, nos frères et sœurs en uniforme qui sont ici autrement, puis faisant appel pour l'armée du dragon. De partenariat public-privé, parce que fondamentalement, tout ce que je fais appel, l'implémentation de ma trinité de théorie pour le 21e siècle, c'est bien sûr une danse de partenariat public-privé, un PPP, Public-Private Partnership, 21st Century Dragon Army Security Service, de services et de sécurité. Thank you farmers, butchers, bakers, truckers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Merci. Les fermiers et la sécurité alimentaire commencent avec les fermiers, les camionneurs, les infirmières, les docteurs, les travailleurs publics qui changent nos aqueducs et nos égouts, les pompiers, les travailleurs en sécurité publique, firefighters, love you, salute, ambulance drivers, truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Big dragon hugs, big loving, and go Canadian Armed Forces, go please, calling all millionaires, billionaires across Canada to inject and donate for food security, 1 billion, and the other 1 billion cost for the Canadian Armed Forces, pour les forces de l'armée canadienne, 1 milliard, et pour la sécurité alimentaire, 1 milliard, 2 milliards parallèles. Ah ouais, millionnaire, milliardaire, give, faites un don, puis for the Dragon Army, let's go rock and roll. Give me some squats, give me some push-ups, donnez-moi des pompes, des accroupissements, puis ah ouais, l'entraînement physique. Let's go for working out, training and exercising, which has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice, as I'm right here, atop of Mount Royal, au sommet du Mont-Royal, où que je veux bâtir avec votre aide et soutien de partenariat public-privé, le temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon en pyramide austère sévère, 3 chambres, une chambre pour dormir, une salle de bain avec cuisine, puis avec une chambre à dormir, chambre à coucher, chambre à dormir, avec une cuisine, une salle de bain avec un bain, là, puis ici le temple de la déesse oubliée pour l'astrologie, le tarot, l'interprétation des rêves avec
des activités pour la flore, la faune, puis la civilisation, puis la nature. Here's where, with your help, I want to build the Forgotten Goddess Temple, rainbow, 7 stories high right here, with these rocks are top Mount Royal, and the House of the Dragon, simple, austere, severe, but scarlet. 3 rooms, a kitchen, a sleeping quarters, and a bathroom with a bathtub. That's it, that's all, rock and roll. Go CF, go, oh, les forces canadiennes. Give that billion back, millionaires financing rock and roll. And support the DRT for the creation of the Universal Exchange Unit. Yours truly, independent high-SB artists. Rock and roll, encourage you to work out, train, exercise, support the Universal Exchange Unit. Téléchange universel. There we go, we did a little bit of workout. We're gonna do some more. And we're gonna take the shirt off a little bit. And I take this shirt off for a bit. I'm gonna get a little bit of that. Get us some rocks. Let's see some rocks. Oh yeah, I got one. This rock is about minimum 22 pounds. 44. Minimum 22, 44. Maximum. And let's go do some squats. Rock like. There's another one. Now I know that this petite, this is about 11 to 22. Ça c'est comme entre 11 des roches, rocks. See? 11, 22. You can just flip it. Let's go do some push-ups. We have the pompes aussi. Just gotta be careful on the rocks.
set up 3 there and 2, and I need a third one to make a system. When you got 3, you got a system. Quand vous avez 3, vous avez un système. Fait que... So, I think it's gonna be this one then. Ouais. Celui-là, il est plus lourd que les deux en combinaison. Là. Celui-là, je pense que c'est plus que 50. This one I think is more than 50 pounds. Ah. Yeah. See when it drops? See? Yeah. So now we got a system right there. Go kick those knees up. Let's go kick those knees up. Ah ouais, les genoux en haut. Kick those knees up to the waist for no food waste. Kick those knees up to the waist for no food waste. Twist those hips left and right just like this. On tourne les hanches. Let's go. Get those helicopters, choppers. Let's go pour l'hélicoptère. On tourne. Twist, twist, twist. Helicopter, chop those hips. Left and right, de gauche à droite. Let's go. Give me those squats. Les accroupissements. On descend. Dos en bas. Let's go. Give me those squats. On descend. On monte, on descend. Go up and down. Yo, yo, let's go. On descend. En bas, puis en haut. Let's go. Give me those squats. And I gotta get up on that. Feels good. I really love working out. Remember, your fitness journey begins today. Un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Go some more push-ups. Spread out. Always feels good. Stretch and we keep it a motion workout overtime every time. Temps supplémentaire à tous les fois. Au dragon arc-en-ciel. It's workout overtime every time. See? En temps supplémentaire. Tous les fois, tous les jours. C'est mon obsession, l'entraînement physique is my obsession. And
It's my medicine and therapy of choice. And joy, 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 c'est ma... L'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Puis c'est ma joie, et mon plaisir. Puis c'est mon obsession. Comme Asperger, j'en ai beaucoup d'obsessions. Mais un couple intense. I just got a few intense obsessions. Geopolitics, fitness, and public hygiene, and spirituality, la spiritualité, l'entraînement physique, le sport, puis le sport, l'entraînement physique, la géopolitique, avec du rock and roll, with rock and roll though. You bet. Go spread. Feels good. Off the rock again. Let's go. Give me some squats, hawks. Bring squat hawks. Des accomplissements avec des vols de faucon. Dans les airs. In the air. Let's go. Bring it up. Oh yeah. Hey, that feels good. Twist those hips. Left and right just like this. Ah ouais. On tourne les hanches de gauche à droite. Et comme ça. Twist those hips. Fly. On vole. Go squats. Squats go down and up. On monte en haut. En bas. And let's go. Give me some of those. Helicopters, choppers, l'hélicoptère, le met dans les airs. Chopper, chopper, chopper. Let's go des accroupissements squats. Ça.
Au squat, c'est des accroupissements. Des accroupissements, let's go. Squat, squat, squat. Squats and workout. Et l'entraînement physique, des accroupissements. We lean in it, lean in it. 11 mets dedans. We lean in it, lean in it. On se penche dedans. On change de jambe. We lean in it. On se penche dedans. Ah, feels good. More push-ups. First, we're gonna get a fourth rock, like a fourth dimension. This is between 22 and 44 max. It's not 44, I don't think, but it can be 30 pounds, 31. One hand is a good workout. C'est des rush de la montagne. It's hard rocks. Hey, lean in it. We're gonna put it there. Whoop. And do some push-ups. Fais des pompes. Scorpion push-ups. Pompe du scorpion. Scorpion push-ups on the rocks. They gotta be done. Otherwise, it's not a scorpion. You gotta lift after you do it. That's a scorpion push-ups. Les push-ups scorpion. Let's go. Oh yeah. Twist those hips. Yeah. Let's go do some squats. Fais des accroupissements. On monte, on descend. We go up, we go down. We lean in it. Se met dedans. Let's go. Hawks on the toes, you goes the ballerina ballet, goes those toes up. On s'élance vers le ciel là, comme un épervier, un faucon, un aigle. Comme au ballet, pas la danse, mais le ballet, le style de danse. Par le nettoyage sur les orteils vers le ciel. On s'écarte, on lance. Let's go. Faucon, aigle. Hawk, turn your hawk heads east, west, north, south. And go up and down. Des accroupissements, squats.
Go squats up and down. We're on these rocks. On the rock workout. Dwayne Johnson, come work out with me here. Ah ouais, Dwayne Johnson, qui vienne qu'on fasse l'entraînement. Let's go, twist those hips. Up and down. On tourne les hanches de gauche à droite. Ah ouais, comme ça. Let's go. Twist, twist. Ah, feels good. Feels good. Let's go more squats. Des accroupissements, des étirements. Squats and stretch. Squats and stretch. Squats. Bring it down, bring it up. Bring it down, bring it up. En bas, en haut. En haut, en bas. Et les étirements. And we get it. Consent, consent, consent. Ask anything, everything. Demander, demander. Consentement, consentement, consentement. Move a little bit in the sun more. So I go here a bit. Voilà ici un peu.
go squats. Squats. Let's go kick. On lance. Les genoux. Et des accroupissements. Let's go squat. Let's try the big one again. Oh yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Ah. Ooh. Yeah. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Yeah. Heavy. For some more than others. Pour certains plus que d'autres. Let's go up and down. On monte. Là on va. On descend des accroupissements. We go. Up and down. Up and down. En bas des accroupissements. On descend. On monte. On descend. We go up and we go down. We go up and we go down. On descend puis on monte. We go up and we go down. Let's go Hawks.
H-A-W-K. Let's go. On the toes, we spread the wings. On s'élance vers le ciel. Comme un aigle, un faucon. Comme un épervier, like a hawk. Turn your hawk heads east, west, north, south. And helicopter, tick-tock, chop. Let's go. Up and down. The haut en bas. En bas, en haut. Let's go bring those squats, les accroupissements. Lean in it, go up and down, lean in it, go up and down. That's good. That's a good workout. We're gonna wrap it up here and we're gonna go one last one with this. It's not bad. It's a big rock, man. Not that heavy. The other ones are, well, I got 4 different sizes. That's it for today. Cause gotta go back. To be back by 5 to take the garbage out. On soit de retour chez nous pour la poubelle. La poubelle, la vidange. This is the public. Thank you, Public Works. Here we are. Now we're gonna drive it out. Hoppa. Maintenant on va conduire. C'est là que je suis. I'm here. I want to build the Forgotten Goddess Temple. Je veux construire le temple de la déesse oubliée. It's a nice gymnasium here. Gotta be careful. I'm in steel toe boots, so I'm good. Mais c'est un gymnase à l'air libre ici où je veux construire le temple de la déesse oubliée. Puis face à face, vis-à-vis de la maison du dragon pour un partenariat public-privé. Ah oui, donc. For a public-private partnership, House of the Dragon, pyramid. Right there, simple, austere, severe, face-to-face with a Forgotten Goddess Temple. Avec le temple de la déesse oubliée. On s'en va vers le soleil, quelle heure qui est? 2:40, wow. Yeah, I should be back in time. Je vais être de retour à temps, puis rock and roll, stay on the right, on garde la droite. Comment la conduire? Just like driving. We stay on the right. On garde la droite. The air is so fresh. Clean the lungs. Deep breathing, exercising. L'air est de très bonne qualité. Fait que
On peut prendre des grosses respirations profondes pour le nettoyage à l'intérieur, si on veut être capable d'aider quelqu'un d'autre à faire du nettoyage. Mes frères et sœurs, il faut que, premièrement, qu'on se nettoie soi-même. So first and foremost, if we want to help somebody else cleanse, we first gotta cleanse or clean ourselves, right? Deep breathing exercises and inhale, exhale, on inspire, puis on expire. On we stay on the right, on garde la droite. Puis there's another chipmunk. Thanks for the smile and the
saying hello, it's always appreciated. Merci pour le sourire. Puis on dit allô, bonjour. Gotta stay on the right, il faut qu'on regarde à droite. So we go down. Ça fait plaisir. Hein? C'est des stairs made by nature. C'est des escaliers faits par la nature. It pulls you down though, eh? We're gonna exit by the same way. On va sortir par le même chemin. Puis, wow. By where we got in, basically, we're gonna exit. On va sortir par où qu'on est rentré, mais par ici, par la droite. Parce qu'il y a des citoyens qui sont là, fait que moi je vais un peu vite, puis je veux leur laisser quand même que ça, ils descendent la pente pour leur sécurité plus tranquillement là-bas. It was with dogs, my fellow citizens, so I wanted to just leave them, just, be more like safer, and then all of us to go. And myself, I got some allergies to dogs, so because initially I wanted to go through there, but I said for their security, safety, and mine, and compromise, I don't mind taking a little detour. Ça me dérange pas de faire un petit détour, mais je dis parce qu'il y a des chiens, puis des fois je suis allergique à des chiens, puis si je passe, puis c'est ça, puis c'est ça, puis j'ai dit, je vais aller par où que je suis retourné, puis that's all rock and roll. I love to see people go by these trails. J'aime vraiment voir les gens qui rentrent dans la forêt par ces chemins, parce que d'habitude, la plupart des gens, des citoyens et citoyennes, ils s'en vont par le chemin principal. The most citizens go by the main road. I got something for my sister, pour ma soeur. Elle apporte quelque chose, a ping or something. Wow, it was so red already for changing, man. It's really beautiful this month of October here. It's really a little like beauty, nature, and it's so beautiful even here. Here we gotta be a little careful, on the careful side ici, il faut qu'on fasse plus attention. Parce que ça descend vite, puis
Une fois j'ai vu les cyclistes. One time I saw bike. So. See? There we are. We exit. I'm just gonna tie my belt before I exit. Juste attacher ma ceinture avant de sortir. Puis... Look at these, so beautiful, colors of the fall de l'automne, chez nous, en belle province. C'est le Mont-Royal, de quelle beauté, regardez, sur le Mont-Royal, c'est l'automne sur le Mont-Royal. C'est l'automne sur le Mont-Royal. Grateful, thankful, rent's paid. Grateful, thankful, electricity bills paid. Got food and coffee. And go do laundry. Like that's still mon loyer payé, ma facture d'électricité payée. It's café, puis la nourriture, puis that's all rock and roll. 24/7 go, Canadian Armed Forces go today pour les forces